Okay, so we'll start our first lesson for the whole semester. So let's start with ano ba yung pag-aaralan natin in Module 1? So we'll be discussing documents. Basically, lahat ng patungkol sa document, dito na yan sa Module 1. So the definition of document, kinds of document, what are standards. I think you've discussed this in some manner sa iba niyong subjects na nagko-compare kayo, kailangan may standard, then meron tayong question or meron tayong sample from the crime scene, then i-compare yon kung ano man yung sample na yon, pwedeng fingerprint or blood or any type of DNA evidence, i-compare niyo yan sa kung ano man ang record na meron na kayo doon sa office or doon sa crime lab. So yan, standards. So, legal aspects of standard writing, classes of question document, forensic document examiner. Sino ba yun? Yung nasa PNP, yung question document examiner ng PNP, yung mga criminologists tulad namin, and soon, hopefully, kayo rin. And expert witnesses. Paano ba nagiging expert witness ang isang forensic document examiner? Ano ang qualifications para maging isang expert witness? And the proper care and handling of questioned documents. Because question documents is a piece of evidence, di ba? There are specific ways on how to collect and preserve documents. Kaya pag-aaralan natin yan. Saan ba galing ang term na document? So it came from the Latin term documentum, which means lesson or example. Okay. In medieval Latin, it means instruction or official paper. Same ha? Ito pa rin yung documentum. Sa medieval Latin, it means instruction or official paper. And it may have also been derived from the French word docere, which means to teach. So lahat, common naman ang meaning eh. Ibig sabihin, ang isang dokumento, may binibigay sa atin na instruction, may itinuturo sa atin, ito ang nagsisilbi nating gabay. For example, itong PowerPoint presentation na to, di ba? It's a type of document. Bakit? Kasi di ba, andito yung lessons natin. It teaches us. It gives us instruction. It gives simply a lesson. Okay, so yan ha. From the term documentum and docere. Yan dalawa. So a document is any material containing marks, symbols, or signs, either visible, partially visible, that may present or ultimately convey a meaning to someone, maybe in the form of pencil, ink writing, or typewriting, or printing on paper. Question. Ito, this is my notebook. This is my planner. So may laman tong, wala tong plano. Pero may mga sulat dito. Can this be considered a document? Tingin nyo. Itong planner na walang plano. Pwede ba siya ma-consider na document? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Actually, yes. Bakit? Kasi sabi, it is any material, kahit anong material daw, na merong marks, symbols, or signs. Dahil may mga sulat dito, it may be considered a symbol na pwedeng ako lang ang makaiintindi, or marks, yun na nga, writings, di ba? Na pwedeng visible or partially visible. Pwedeng nakikita mo lang siya ng very, very light. Pero it can still be considered a document that may present or ultimately convey a meaning to someone. May ibig sabihin sa ibang tao. Kasi kung walang sense, kunyari naglagay ka lang ng linya, pero wala namang ibig sabihin yon. Of course, it does not convey anything to anyone else. It may be in the form of pencil, ink writing, or typewriting, or printing on paper. Okay. Paano kung hindi nakalagay sa papel? Pero may nakasulat. Can that thing still be considered a document? Tingin nyo. Ano po, ma'am? Yes po. Para po sa akin. Pwede pa rin eh. Yes, Kunyari, sticker. Yes, Sticker na sabi ay
Alam niyo yung nilalagay sa kotse? Yung may mama, papa, tapos yung pangalan ng mga anak, tapos yung pangalan ng aso. Mako-consider ba document yun? In a sense, yes. Another example, lapida. Siguro naman nakakita na kayo ng lapida, di ba? Tingin nyo, mako-consider na document ang lapida? Yes po, ma'am. Yes. Kahit nakalagay siya sa, kahit na ang writing o yung mga letters nakalagay sa bato? Opo. Yes po, ma'am. Kasi po Yes. Kasi nga, ano ang sabi? A document is any material. Hindi sinabi na ang mga mako-consider lang na document ay papel. Kahit saan. Basta merong mark, symbols, or sign na merong ibig sabihin. Okay? Okay. So, lapida ha. Ano ba ang makikita sa lapida? Pangalan nung namatay, di ba? Yung birthday, yung araw na namatay siya. And sometimes may mga messages din, di ba? Depende. Minsan may picture. Pero definitely may pangalan, may birthday, at yung araw na namatay siya. So, yun pa lang, nagbibigay na sa atin ng information. Alam na natin kailan siya pinanganak. Alam natin kailan siya namatay. Sino yung nandyan? Diba? May ibig sabihin yung nakasulat doon. So, it is considered a document in some sense. Segue. Alam niyo ba ang 3 types ng evidence? Nabanggit na ba yan sa ibang subjects? 3 types of evidence? Di pa? Physical. Physical or object evidence. Parehas lang yun. Tama. What else? Dalawa pa. Letter D, delta, tsaka T, tango. Discarded, no? Document. Pa. Yun, galing ng aso. Aso ba yun? Ano? No. Documents, tama. Documentary evidence, physical or object evidence, and the last letter T. Testimonial. Testimonial evidence, correct. So, pag sinabi nating testimonial evidence, ito ay yung mga galing sa witnesses. Kunyari ako, na nakita ko kung ano ang nangyaring krimen. Ako mismo aakyat sa witness stand, sasabihin ko kung ano yung nakita ko, testimonial. Sinabi namang object or physical evidence, ito ay kahit anong bagay na nakikita at nahahawakan. Cellphone, laptop, keyboard, headset, headphone, microphone, relo, buhok. Lahat yan ay object evidence. And documentary evidence, kapag ang isang bagay, yung content niya ang binibigay o pinipresenta nating ebidensya. Okay? Kasi 'di ba, ang papel mako-consider din na object, 'di ba? Pero kapag yung papel na yun, yung nilalaman niya, ang pinipresenta nating ebidensya, it becomes a documentary evidence. Balik tayo kay lapida. Kapag sabihin natin, may taong nabagok ang ulo sa lapida at yun ang kinamatay niya, anong klaseng ebidensya yung lapida? Anong klaseng ebidensya yun? Subject po. Object evidence, tama. Pero kung ang lapida na yun, pinipresenta natin na ebidensya dahil nakalagay doon kung kailan pinanganak yung tao na nakalibing doon, then it becomes a documentary evidence. Okay? Next. So we have different legal definitions ng document. So ito ay sa People versus Moreno. So a document is any written document by which a right is established or an obligation is extinguished. Kapag yung dokumento daw ay nag-establish o nagbibigay ng karapatan sa isang tao, yun, document siya. Kapag inaalisan din ng karapatan o inaalisan ng obligasyon ng isang tao, base dun sa document, base dun sa papel na yon, then it is technically considered a document. For example, familiar ba kayo sa deed of sale?
Siguro naman, I assume, familiar kayo sa deed of sale. Kunyari, ako, binenta ko yung kotse ko. Binenta ko sa inyo. Tapos, kailangan, may karapatan pa ba ako sa sasakyan ko kapag meron nasa inyo na yung deed of sale? Wala na, di ba? Bakit? Kasi nga, wala na akong obligation, wala na akong right. Dahil yung right at yung obligation ay nandoon na sa nakatanggap ng deed of sale. Yun. That's a document. Okay? And people versus Niloskin, a document is every deed or instrument executed by a person by which some disposition or agreement is proved, evidenced, or set forth. Ang isang dokumento ay nagpapakita din ng kasunduan. Anong kasunduan? For example, marriage contract. Kasunduan o ito ay patunay na kayo ay mag-asawa na. At ano ang sa isa ay doon na rin sa isa. Pag may-ari na nila, di ba? Parehas na silang may-ari doon sa bagay na kung ano man yung pinrocure nila. Okay. So again, a document ay nagpapakita din ng isang disposition or agreement. Okay. Kunyari, sinabi ko, another example, babayaran ko yung utang ko sa ganitong petsa na may pirma ko at may pirma nung inutangan ko. So yun, may kasunduan tayo. Okay? The term document is said to apply to writings, the words printed, lithographed, or photographed. Ibig sabihin, pati photos, they are considered documents. To seals, plates, or stones, katulad ng lapida. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi naman ang document ay makikita lang sa papel. In any material, pwede siyang makonsider na document. Depende na lang sa paggamit natin doon. Okay? On which inscriptions are cut or engraved, to photographs and pictures, to maps or plans. Kaya pati mapa, these are considered documents. So document is any physical embodiment. Ibig sabihin, nahahawakan siya, nakikita. Embodiment of information or ideas. For example, a letter, a contract, a receipt, a book of account, a blueprint, or an X-ray plate. Ano ba yung makikita sa X-ray plate? Makikita yung kung may baga ka pa, di ba, kakayosin mo? O baka wala na, ubos na. Okay? Kanina, pinag-aralan natin ang mga documents. Ito naman, ano ang hindi considered official documents? Later on, we'll be discussing kinds of documents. Dito muna tayo. Ano ang hindi official document? First, a draft of a municipal payroll which is not yet approved by the proper authority. Pag sinabi nating payroll, ito ay yung pasahod ninyo. Kung magkano ang kinita ng isang tao during this period. Yun. Kapag draft pa lang ang nasa payroll ng munisipyo or ng city ninyo at hindi pa yan na-aprobahan, hindi pa siya official document. Another, mere blank forms of official documents, the spaces of which are not filled up. Alam niyo naman siguro kung ano ang forms. May mga sinusulat doon na information. Kapag blanco pa ang isang form, hindi pa ito considered na official document. Kailan lang to nagiging official? Kapag na-fill up na, syempre, at napirmahan na ng mga otoridad. What else? Pamphlets or books which do not evidence any disposition or agreement are not document but are mere merchandise. Kung ang isang libro ay binibenta lang para i-enjoy ang story, it cannot be considered an official document. It's a mere merchandise. Isang bagay na binibenta. Okay? So, let's discuss ano ba ang question document or disputed document. So, it is one in which the facts appearing therein may not be true. Baka daw, doon sa dokumento may isang bagay o higit pa na hindi totoo and are contested either in whole or part with respect to its authenticity, identity, or origin. Na baka daw may
may mali, may hindi tama doon sa dokumento. Pwedeng yung buong dokumento mali, o kaya may parte lang ng dokumento na mali. Baka yung pirma lang, o kaya yung isang paragraph lang ang kino-contest na hindi totoo. Okay? It may be a deed, contract, will, election ballots, marriage contract. Basically, kahit anong document, pwedeng maging question document. Basta may pagdududa, it is considered a question document. So, another definition, there is an argument or controversy over the document. Kahit konti lang ang controversy, kahit konti lang ang question, konti lang ang duda natin doon sa document, it is still considered a question document. Okay? Kung sinabi natin question, any material which some issue has been raised or which is under scrutiny. Kasi basta sinabi na feeling ko may mali sa document na to, then it becomes a question document. Ano naman ang standard or standard document? These are condensed and compact set of authentic specimens which, if adequate and proper, should contain a cross-section of the material from a known source. Pag sinabing standard, these are authentic. Pag sinabing authentic, original, legit. Ibig sabihin, kahit katiting, wala tayong duda na hindi ito legit na document. Kaya nga siya standard, di ba? Pag sinabing standard, ito talaga yung sinusunod. Okay. Those things whose origins are known and can be proven and which can be legally used as examples to compare with other matters in question. Okay. Exemplar, a term used by some document examiners and attorneys to characterize known material. So, it's just a term na gamit ng mga abogado, but it's basically the same. Standard pa rin yan. Okay? So, again, pag sinabi nating standard document, ito ay mga dokumento na kahit konti ay walang duda na hindi legit. Legit siya. Okay? Hindi tulad sa question document, kahit isang paragraph lang, kahit isang sentence lang na hindi mukhang legit, it is a question document. Ano naman ang holographic document? So, this is any document completely written and signed by one person. For example, gumawa ako ng last will and testament ko. Yung mga ari-arian ko ay ibibigay ko na sa kapitbahay namin. At ako lang ang gumawa ng dokumentong yon. That is considered a holographic document. Usually kasi, di ba, kapag nagpapagawa ng last will and testament, ito ay binibigay, ang trabahong to ay binibigay na sa abogado. Bibihira na ako yung may, ako yung gagawa ng last will and testament, tapos ako rin yung yung actual na magsusulat nun or magta-type. Hindi. Abogado na ang gumagawa nun. But, again, a holographic document is a document completely written and signed by one person. Okay, it is also known as holograph. So, in a number of jurisdictions, a holographic document can be probated without anyone having witnessed its execution. Ibig sabihin, sa ibang states ay tinatanggap ang holographic document. In the Philippines, we don't practice this much. Dahil kadalasan talaga kung may ipapamana ka man, ito ay ginagawa na or pinagagawa natin sa mga abogado. Yeah. Reference collection. So from the term itself, collection, ibig sabihin, hindi iisa. Hindi ka naman pwede magkaroon ng collection na isa lang, di ba? May collection ka ng Barbie, pero Barbie mo isa lang. Sabi na Barbie. Okay, so collection madami. Pag sinabi natin reference, from the word refer, dito tayo nagbabase. So reference collection, ito ay collection na pwede nating pagbasehan. So material compiled and organized by the document examiner to assist him in answering special questions. Reference collections of typewriting, check writing specimens, inks, pens, pencils, and papers are frequently contained. For example, meron akong collection
ng lahat ng uri ng ballpen na meron dito sa Pilipinas. Pilot, Panda, HPW, Mygel, at kung ano-ano pa that can be considered a reference collection. Para kapag nag-examine ako ng documents at inaaral ko kung anong uri ng ballpen ang ginamit dito sa document na to, may pagbabasehan ako. Yung nasa reference collection ko nga. Okay? Kinds of documents. So, there are 4 kinds of documents: public, official, commercial, and private documents. Let's start with public. A public document is a document created, executed, or issued by a public official. So, sino ang gumawa? Isang public official. In response to the exigencies of the public service. Public official na ginagawa ang trabaho niya. Trabaho niyang magbigay ng mga dokumento, or in the execution of which a public official intervened. For example, sinong nagbibigay ng police clearance? Hirap ng tanong. Sino? Malamang, police, di ba? So, yung police clearance, it can be considered a public document. Bakit? Dahil yung dokumentong yun ay bigay ng isang public officer or public official. Okay? Next. It is any instruments authorized by a notary public or competent public official with solemnities required by law. Familiar kayo sa notary public? Hindi. O, syempre, ito yung nagnonotaryo. Notary publics are lawyers. Okay, but not all lawyers are notary publics. May separate silang pledge kung sino lang yung mga pwedeng magnotaryo. Okay, hindi automatic na lahat. Pag naging abogado ka na, kapag naging abogado ka na, ay notary public ka. No. Ayun. Kapag nawalan ka ng ID, kailangan mong magpanotaryo ng affidavit of loss, di ba? Yun. Okay, so kapag ang isang bagay or ang isang document ay napanotaryo, it becomes a public document. Ano bang ibig sabihin kapag public document? Magiging part siya ng public record. Kaya nga, di ba, pag nagpapanotaryo tayo, minsan 2, minsan 3 kopya. Depende kasi sa abogado eh. But definitely hindi isa. Dahil yung isa, of course, yung copy mo. Ikalawa, yung copy ng abogado. Minsan 3 kasi para may personal copy yung abogado. Dahil yung mga nanonotaryo na dokumento ay ipinapasa yan sa munisipyo ninyo or sa city ninyo because again, it becomes part of the public record. Okay? So, kunyari, meron ka love letter, pinanotaryo mo. O, magiging public record yun. Okay? Pero wag nyo namang gagawin yun. Okay. So, again a public document is a document created by a public official. Dahil trabaho niya yon, katulad ng police clearance. Or a document na nanotaryo. It also becomes a public document. Okay, next. Official document. A document which is issued by a public official. Again, ang official document is also a document given by a public official. Katulad sa public document. In the exercise of the functions of his office, an official document is also a public document. It falls within the larger class called public document. Eto, lahat ng official documents ay public documents. Pero, hindi lahat ng public document ay official document. Kuha nyo? Lahat ng official ay public. Pero hindi lahat ng public ay official. Bakit ganun? Kasi nga, sa public document, may mga pagkakataon na magiging public document ang isang document kapag pinanotaryo mo.
So, nung pinanotaryo mo ang affidavit of loss mo, hindi ito official document. Kasi nga, ang official document ay mga documents given out by public officials such as birth certificate, death certificate, marriage contract, um, yung mga ganong klaseng documents are considered official. Okay? A document required by a bureau to be filled by its officers for the purpose of its record and information is an official document. Yun nga yung sinabi ko na finifilapan ito or binibigay ito, ini-issue ito ng public officials na naka-assign doon for the purpose of its record. Okay? Passport, official document yan. Okay. Third is private document. Obvious naman kung ano yan, di ba? So for your own use lang. Every deed or instrument executed by a private person without the intervention of a public notary or of other person legally authorized by which document some disposition or agreement is proved, evidenced, or set forth. For example, yung kanina, love letter. It's considered a private document. Maliban na lang kung pinanotaryo mo yun. Okay? Lahat ng, ito, yung nasa planner ko kanina, this is considered a private document kasi it's for my personal use. Okay? And last is a commercial document, any instrument defined and regulated by the Code of Commerce or any other commercial law, such as receipts. Resibo. Okay, so again, there are 4 kinds of document. Public documents, gawa ng isang public official dahil trabaho niya, or gawa ng isang, or na notaryo ito, isang abogado. Second is official document. Ang mag-i-issue lang nito ay public officers. Okay? Then third is a private document. Gawa ng isang private person, private citizen. And a commercial document, any instrument or any document na sinusunod ang Code of Commerce or any other commercial law. Okay? Paano po yung mga cheque? It's considered a commercial document. Yun. Kasi 'di ba, it cannot, sino ba ang nag-i-issue ng cheque? Kunyari ako, magbabayad ako ng utang, cheque. So, syempre galing sa akin, 'di ba? So sa una mukha siyang private document. But dahil ang cheque ay ginagamit sa na involve ang pera, it involves commerce. So it is considered a commercial document. Okay? Questions? None?